Hello, welcome to Marvel's Journey. Magluluto po tayo ng cauliflower fried rice. Ito yung cauliflower. Ito yung pangsahog. So, instead of using po rice, gagamit tayo ng cauliflower. Kasi yung rice nagko-convert ng carbohydrates tapos nagko-convert ng sugar. So, pag minomonitor po natin yung blood sugar content natin, pwede po nating gamitin ang cauliflower. Chop hams, spam. Cauliflower, chopped cauliflower. Lagyan natin ng konting salt. Black pepper. Chicken powder, pampalasa. Lagyan natin ng konting tubig.
So, lalagyan ko po ng konting butter. Pwede din po star margarine. Eggs.
Ito na po yung cauliflower fried rice. Healthy rice para sa mga diabetic. Again guys, this is Maribel's Journey. Don't forget to watch, like, and share my videos. Thank you!